formation of the lung buds. Formation of the lung buds. When the embryo at about 4 weeks of development، يعني عمر الجنين 4 أسابيع، the respiratory diverticulum، الاسم الثاني إلها lung bud، will be appears as an outgrowth from the ventral wall of the foregut. الجت تيوب يتكون من الفرنجيال جت، فورجت، ميد جت، هند جت. الريسبيراتوري دايفرتيكولوم هذه اللي هي باللون الأزرق، هذه واضحة. اللانج بود will be developed from the ventral wall of the foregut. Okay, this development will be start at 4 weeks of gestation. إذا لما يكون عمر الجنين 4 أسابيع، respiratory diverticulum اللي هي اللانج بود الاسم الثاني developed from the ventral wall of the foregut، لا من الفرنجيال gut ولا جت من الميد gut ولا من الهند gut. development إجانا منين؟ ventral wall of the foregut. The appearance and location of the lung bud will be depend on the retinoic acid which is produced from the mesoderm. يعني هو هذا الحافز للdevelopment presence of retinoic acid. Epithelium of the larynx, trachea, bronchi and alveoli will be originated from endoderm. نتذكر احنا 3 germ layer: ectoderm, endoderm, mesoderm. فالاندوديرم ديفلوب من عندها epithelium المل respiratory tract. تذكرونه بالمادة النصف الأول قبل نص السنة المحاضرة اللي كان هنا derivative of the endoderm, derivative of ectoderm, of mesoderm. فالاندوديرم derivative من عندها كان شنو؟ الابيثيليوم of respiratory tract اللي هي larynx, trachea, bronchi and alveoli. While cartilage, muscular and connective tissue will be arise in the mesoderm. إذن هذا السلايد الأشياء المهمة اللي بها راح تكون كالآتي: When the embryo develop at 4 weeks of gestation, respiratory diverticulum will be developed from the ventral wall of the foregut. This development will be depend on retinoic acid. Epithelium of the respiratory tract اللي هي larynx, bronchi, alveoli, trachea arise from endoderm, while cartilage, muscular and connective tissue will be component arise in the mesoderm. Initially, دكتورة، نعم. الريتينويك أسيد RI. Yes. بس عيدي شوية. Development للorgans will be depend on factors. These factors will be produced from mesoderm, endoderm، ما نعرف. هنا الريسبيراتوري دايفرتيكولم الابيرنس اند لوكيشن راح يعتمد على من على ايش قد يصير عندنا زياده بالريتينويك اسيد راح يصير الابيرنس واللوكيشن اوف ذا لانج بود. اذا خلل بالريتينويك اسيد راح يصير عندنا خلل بالديفلوبمنت اوف ذا لانج بود. منين يجينا هذا الريتينويك اسيد؟ هذا الفاكتور منين يجينا؟ produced by adjacent mesoderm. Initially, the lung bud is in open communication with the foregut. في البداية هذا respiratory diverticulum راح تكون in open communication ويا الفورجت. راح تتكون عندنا هنا tracheoesophageal ridge will be formed a tracheoesophageal ridge. This tracheoesophageal ridge will be separate from the foregut. Separate from foregut. بالنهاية ايش راح يصير development؟ الفورجت ايش راح تعطيني؟ الدورزال بارت تعطيني الاوسيفيغاس، الفنترال بارت راح يعطيني التريكيا والبرونكاي واللانج بود. الفورجت راح يصير عندنا هنا 2 تيوبس، الدورزال بارت تعطيني اوسيفيغاس وراح ينفصل عني التريكيا، والتريكيا واللانج بود راح تكون from ventral wall of the foregut. إذن هذا السلايد شي يقول لي في البداية اللانج بود راح تكون in open communication with the foregut، لكن بعدها ايش راح تتكون؟ tracheoesophageal ridge. مرور الوقت ويا الديفلوبمنت يصير لها separation from the foregut، تبدي تنعزل هذه التراكيوسفيجيال ridge. ايش راح تعطيني؟ تعطيني تراكيا واللانج بود، لكنه البوستيريور بارت او الدورزال بارت of the foregut will be developed to the oesophagus. larynx. As we say, the epithelial lining of the larynx from the endoderm.
cartilage and muscle from mesenchyma of the 4th and 6th pharyngeal arch. Epithelium lining from endoderm. Mesenchyma, muscle cartilage originate from mesenchyma of the 4th and 6th pharyngeal arch. As a result of rapid proliferation of this mesenchyma, the laryngeal orifice changes in appearance. بسبب rapid proliferation راح يتغير appearance of the larynx from sagittal slit راح يصير بالنهاية T-shaped. أيضاً اللارynx bounded by false and true vocal cord. false and true vocal cord. هذا عبارة عن folds of tissue اللي تحيط شنو باللارynx، يعني الحبال الصوتية. false and true. All laryngeal muscles are innervated. innervation إلها منين راح يجينا from the cranial nerve. 10th cranial nerve اللي هو اسمه vagus nerve. Okay. Larynx, epithelial lining originate from endoderm. Muscle and cartilage originate from mesenchyma of 4th and 6th pharyngeal arch الرابع والسادس. rapid proliferation راح يغير لنا sagittal slit يصير T-shaped الشكل مالته. bounded larynx ventricles will be bounded by fold of tissue اللي هي اسمها false and true vocal cord. all laryngeal muscle will be innervated by vagus nerve اللي هي 10th cranial nerve. branches of 10th cranial nerve. This is the laryngeal orifice T-shaped. This is the epiglottis هي لسان المزمار. Okay. We are repeat. The embryo developed at 4 weeks of gestation. Development of the lung-bud respiratory diverticulum from the ventral wall of the foregut. This appearance and location will be depend upon increasing in retinoic acid. Epithelium of the respiratory tract originate from endoderm, while cartilage muscular from the mesoderm. When lung-bud developed will be at beginning is in open communication with foregut. Development of the tracheoesophageal ridge will be separate with the time and leading to ventral part or ventral portion of the foregut will be developed into trachea lung-bud, while the dorsal portion of the foregut will be developed into oesophagus. Larynx epithelium will be originate from endoderm. Cartilage and muscle originate from the mesenchyma of the 4th and 6th pharyngeal arch. Rapid proliferation will be changed into T-shape, bounded by folds of the tissue, false and true vocal cord. Innervation of laryngeal muscle by branches of the 10th cranial nerve, which is the vagus nerve. Okay. Answer with the word true or false for the following statement. For the following statement, epithelium of the larynx, trachea, bronchi, and alveoli originate in the ectoderm. True or false? False. Endoderm. Epithelium lining from endoderm. When the embryo approximately 4 months old of gestation, the respiratory diverticulum will be appear. False. False. 4 weeks. 4 weeks. Yes. Yes, very good. Respiratory diverticulum will be appear and locate dependent upon decrease in retinoic acid. false. False. Increase. يعتمد على increase retinoic acid. Yes. The dorsal portion of the foregut will be developed for
esophagus, while ventral portion is trachea and lung bots. true dorsal portion true dorsal portion راح يكون esophagus، لكن الفنترال portion ايش راح يكون؟ trachea and lung bots. Yes. All laryngeal muscles are innervated by branches of fifth cranial nerve. false central cranial Eighth cranial nerves اللي هي الفيجاس nerve. Yes, very good. Laryngeal ventricles are bounded by folds of tissue that are false vocal cord. False and true. False and true. Yes, very good. We start with trachea, bronchi and lungs. إذن هسه تكلمنا في البداية عن الديفلوبمنت وبأي وقت واللارنكس. We start with the trachea, bronchi and lungs. At the beginning of the 5th week احنا قلنا بالأسبوع الرابع شو يتكون؟ اللانج بود، الريسبيراتوري دايفرتيكولوم اللي كان الديفلوبمنت بعد مالته صغير بالحجم، لكن بالأسبوع الخامس راح تبدأ بالديفلوبمنت. إيش راح يصير عندنا بالأسبوع الخامس؟ هذه احنا هنا التراكيا and lung bots. Trachea and lung bots. Lung bots will be enlarged to the right and left main bronchi. ايش صار عندي؟ right and left main bronchi. اوكي؟ فإذا بالأسبوع الخامس development صار عندي right main bronchi and left main bronchi. بعدها ايش صار بالديفلوبمنت؟ ما يتوقف عند هذا الحد، راح يصير ديفلوبمنت اكثر. الرايت مين برونكاي ايش راح تعطيني؟ 1 2 3 سكندري برونكاي، 3 سكندري برونكاي. اوكي، لكن الليفت مين برونكاي هذه ايش تعطيني؟ 1 and 2 ايش تعطيني؟ 2 سكندري برونكاي. واضح؟ بالبدايه بالديفلوبمنت هاي تراكيا طتني رايت مين برونكاي وليفت مين برونكاي. الرايت مين برونكاي شطاني ديفلوبمنت 3 سكندري برونكاي، لكن الليفت مين برونكاي اعطتني 2 سكندري برونكاي 1 and 2. الديفلوبمنت ما يتوقف لهنا، راح يبدأ بعد with the time يصير ديفلوبمنت أكثر. هذه هي التراكي، هذه هي الرايت مين برونكاي، هنا عندي الليفت مين برونكاي. شطتني هنا أنا هذا الرايت أبر لوب، هنا رايت ميدل لوب، هنا رايت لور لوب، 3 فصوص اللي هي سكندري. هنا شطتني فصين اللي هي 2، هنا انطتني 3، هنا انطتني 2. فهذا الليفت أبر لوب، وهنا عندي الليفت لور لوب. نعيدها. at beginning of development عندي right main bronchi left main bronchi. right main bronchi will be developed into 3 secondary bronchi اللي هي هنا اتفصصت بهذا الشكل right أو upper right middle right lower loop. كل واحد بهم هذا secondary bronchi، هنا secondary bronchi، هذا secondary bronchi. هنا الليفت برونكاي شطتني فقط فصين لأن اعطتني جزئين 2 سكندري برونكاي، هذه سكندري برونكاي، هذه سكندري برونكاي. صار هذه إلى فصل واحدة اللي هو رايت أبر لوب، وهنا الليفت لور لوب. هنا جنريشن ما توقفت عندنا بهذا الحد. شنو اللي صار عندنا هنا؟ هسه نكملها بالسلايد الثاني. الجنريشن هنا ويا الديفلوبمنت هذه secondary bronchi will be divided repeatedly. شطتني 10 tertiary segmental bronchi، وبالليفت سايد اعطتني 8 left bronchi، او ان هنا tertiary bronchi. هذه سوت لي broncho pulmonary segment of the adult lung. اذا هسه بالبدايه right left main bronchi. الرايت main bronchi اعطتني secondary برونكاي اللي راح تكون عددها 3. هذه السكندري برونكاي اللي هم 3 أجزاء بالجهة اليمنى شطتني تيرشري برونكاي اللي عددها راح يكون 10. تيرشري أو أسميه سيجمنتال برونكاي.
لكنه بالليفت سايد اعطتني اصلا بالاساس فصين فقط 2 سكندري برونكاي، فما راح يعطوني تيرشري برونكاي عددها اكثر، اكيد راح تعطيني اقل، فاعطتني 8 تيرشري اللي هي سيجمنتال برونكاي. واضح؟ واضح. واضح. اذا هسه رايت وليفت مين برونكاي. الرايت لازم نحفظها، الرايت تكون اكثر من الليفت، لانه من البدايه هي اعطتني سكندري برونكاي 3 اجزاء، فلذلك التيرشر اعطتني 10 اجزاء، لكنه بالرايت بالليفت سايد اعطتني جزئين 2 سكندري برونكاي العفو، فهذا اعطاني هنا 8 تيرشري اللي هي سيجمنتال برونكاي. هذا السلايد ايش يحكي لنا؟ يقول لي اكو هنا 3 مصطلحات، عندي فيزرال بلورا وعندي بارايتال بلورا، واللي بيناتهم اسميه بلورال كافيتي. فيزرال بلورا وبارايتال بلورا، وبعدها هنا اللي بالوسط اسميه بلورال كافيتي. اذا السبيس between visceral and parietal pleura is called pleural cavity. نجي للفيزرال بلورا which is the mesoderm covers outside of the lung. هذا هنا اللنج هاي تيرشري، والتفرعات بعد البقيه اللي راح نجي عليها اللي هي سب ديفيجن راح يصير بها. الميزوديرم اللي تغطيها هاي راح اسميها فيزرال بلورا، هذا اسميه فيزرال بلورا. لكن السوماتيك ميزوديرم اللي يغطينا البودي وول فروم ذا انسايد اسميه بارايتال بلورا، هذا سوماتيك ميزوديرم. سوماتيك ميزوديرم سميته بارايتال بلورا. السبيس between parietal and visceral pleura is a pleural cavity. As we say, secondary bronchi divided repeatedly and forming 10 tertiary or segmental bronchi in the right side, while at left lung development tertiary راح يكون عددها 8. This is create a bronchopulmonary segment of the adult lung. هذا التطور اللي صار عندنا قلنا من الأسبوع الرابع بدت اللنج بود، لكنه بالأسبوع الخامس بدت التفرعات إلى أن وصلنا إلى الشهر السادس، نهاية الشهر السادس by end of the 6th month. هذا كل كلامنا اللي هو intrauterine life. by the end of the 6th month إيش راح يصير عندنا هنا؟ تقريبا 17 generation 17 جيل from subdivision has formed. اللي صار عندنا احنا اول شيء 3 اجزاء باليمين وجزئين باليسار، 3 اجزاء باليمين اعطتني 10 اجزاء تيرشري باليمين، لكنه باليسار 8 اجزاء تيرشري. هذا السب ديفيجن استمر، وبنهايه الشهر السادس ايش قد صار؟ تقريبا 17 generations of subdivision have formed. Before the bronchial tree reaches its final shape, however, an additional 6 division form during postnatal life. قلنا صار عندي 17 generation of subdivision at the end of sub 6 month، لكن هذا subdivision اكو اضافي إلها، اكو 6 addition ملحق، فالديفيجن ملحق هذا عددهن 6. شو وقت راح تصير postnatal life؟ بعد ما يولد الجنين. هذه بالانترايوتراين لايف، لكن هذه postnatal life ايضا تستمر التقسيمات الإضافية، التقسيمات تقريبا العدد مالتها 6. All of these new subdivisions are occurring and the bronchial tree is developing. The lungs assume a more caudal position. الديفلوبمنت لللنج شنو نلاحظها؟ تكون للكودال بوزيشن للأسفل، not cephalic. الرئات ما بالديفلوبمنت ما تصعد للأعلى تروح للنك، لا راح تكون للكودال للأسفل. So that by the time of birth the bifurcation of trachea is opposite the fourth thoracic vertebra. راح يكون هنا bifurcation اللي للتراكية راح يكون عكس الفورث thoracic vertebra. We are repeat. The development of the respiratory buds at 4 weeks of gestation. But at beginning of 5th week, we start with subdivisions. Right trachea, there is right bronchi and left main bronchi. Right main bronchi will be given 3 secondary bronchi, while left main bronchi will be given 2 secondary bronchi.
هنا 3 فصوص right upper loop middle and lower but left upper left lower. هذه السب ديفيجن كملت عندنا. شطتني تيرشر ايش قد عددها بالرايت؟ 10 اللي هي سيجمنتال برونكاي، لكنه بالليفت بما انه عدده اصلا هو 2 سكندري برونكاي اذا اعطاني تيرشر فقط 8. هذا السب ديفيجن توقفت؟ لا، كملت هذا السب ديفيجن بحيث ايش قد وصلتني بنهايه الشهر السادس من الحمل؟ وصلتني الى 70 جنريشن، 17 جنريشن منين؟ من هذا السب ديفيجن. زين، هل إلها ملحق لهذا السب ديفيجن بالبوست نيتال لايف بعد ما يولد الجنين؟ اي موجود ملحق. ايش قد العدد؟ 6. الديفيجنز مالتنا 6. نهايه الديفلوبمنت شافوا انه بايفوركيشن اوف ذا تراكيا، هذا انقسام لتراكيا بايفوركيشن راح يكون اوبوزيت عكس ايش قد شنو هنا ورا؟ فورث ثوراسيك فيرتبرا، مع قابله شنو يكون موجود؟ الفورث ثوراسيك فيرتبرا. What is meaning of the visceral pleura, parietal pleura and pleural cavity? Visceral pleura هي الميزوديرم will be covering the outside of the lung. لكنه الميزوديرم اللي هي covering the body wall from the inside نسميه parietal pleura. Space in between them is pleural cavity. We start answer with the following words, true or false for the following statement. Bifurcation at time of birth, the bifurcation of trachea is opposite the first thoracic vertebra. False. Yes. False. هذا قلنا at time of birth راح يكون opposite للفورث thoracic vertebra. Secondary right bronchi divided repeatedly and forming 8 tertiary bronchi. False. Yes. Okay. Yes. Pleural cavity is a space between parietal and visceral pleura. True. Yes, very good. Visceral pleura is ectoderm which cover the outside of the lung. False. ميزوديرم، ما عندنا هنا ectoderm، هنا عندي ميزوديرم. اوكي. During postnatal life there is development of additional 6 divisions of bronchi. True. قلنا الملحق اللي يصير بالبوستناtal لايف راح يكون هنا 6 addition. اوكي. Trachea نقول هنا at beginning of 10th week of development lung bud will be large and form right and left main bronchi. False. 5th week. 5th week بالأسبوع الخامس للأسبوع العاشر هواي متأخرين. بالأسبوع الخامس راح تبدي هذه الديفلوبمنت. The right bronchi will be forms 3 secondary bronchi. Then the later will be divided and form 10 tertiary segmental bronchi. True. Yes, very good. Left main bronchi will be formed 2 secondary bronchi. True or false? True. Left side راح تعطينا هنا 2. Yes, very good. Okay. We start with maturation of the lung. Maturation of the lung. Up to the 7th perinatal month، يعني بالشهر السابع من الولادة. احنا قلنا لنهاية الشهر السادس تكونت هاي generation اللي هي صار 17 generation of subdivision من البرونكاي، لكن عندنا ملحق بالبوستنيتال لايف اللي هي 6 divisions. يقول هنا الشهر السابع شو راح يصير عندنا؟ البرونكيولز، هاي البرونكاي والبرونكيولز السكندري والتيرشري والى اخره divided continuously into more and smaller canals canalicular phase and vascular supply increases steadily. إذن شو يصير الحدث بالشهر السابع up to 7th prenatal month. Bronchioles
divided continuous. احنا مو قلنا صار عندنا 17 generation، لكن هاي البرونكيولز راح شنو هنا تستمر. ايش تعطيني؟ تعطيني smaller canals اللي هي سميتها canalicular phase. ايضا ايش راح يصير عندنا؟ vascular supply will be increase. vascular supply increase. البرونكيول اللي هي اسميها terminal برونكيول، هذه نموذج واحد من البرونكيول شلون تتطور وتصير لي smaller canals. هذه هنا terminal bronchioles، هذه اسمي terminal bronchioles will be divided into respiratory bronchioles and each of these divided into 3 to 6 alveolar ducts. إذا ننتبه لهنا، هذا اللي عندي terminal bronchiole. شنو انطاني؟ انطاني respiratory bronchiole، هذه كل واحدة بهم ايش سميتها؟ respiratory bronchiole. هذا الريسبيراتوري برونكيول كل وحده من عندها تعطيني 3 to 6 alveolar duct. ننتبه على الرسم طلاب، هذه terminal برونكيول شطتني divided respiratory bronchioles. respiratory bronchioles هذه الدائره اللي هي respiratory bronchioles اجينا رسمناها هنا، هذه respiratory bronchioles. شنو اللي اعطتني 3 to 6 alveolar duct، هذه سميتها alveolar duct. اوكي، اذا عندي terminal bronchioles will be divided into respiratory bronchioles. هذه respiratory bronchioles اجيت رسمتها هنا respiratory bronchioles شطتني اعطتني 3 to 6 of the alveolar ducts. هذا الحدث ايش وقت صار؟ بس الاسبوع السابع من الحمل لو بالشهر السابع؟ بالشهر السابع up to the 7th prenatal month. فإذا البرونكيول divided continuously into more smaller canals. هذه الفيس ايش سميتها؟ canalicular phase. أيضا شنو صار عندي؟ vascular supply will be increase. terminal bronchiole اعطتني respiratory bronchiole. هذه respiratory bronchiole اجيت فسختها هنا ورتبتها، ايش طلعت؟ انه اعطتني 3 to 6 alveolar duct. كل واحدة من هذه alveolar duct. هسه نبدي نكمل الشرح عليها. هذه الأولفيولار دكت and in terminal sac. إذن هاي terminal bronchiole اعطتني respiratory bronchiole. الريسبيراتوري برونكيول اجيت شرحتها هنا، شطتني 3 to 6 alveolar duct. هذه الأولفيولار دكت كل وحدة من عندهم هذه القناة انتهت بأولفيولار sac. هذا أولفيولار sac terminal sac primitive alveoli. أوكي، terminal bronchiole will be give respiratory bronchiole. Each respiratory bronchiole give 3 to 6 of alveolar ducts. Alveolar ducts will be end into terminal sac. كيس طرفي بالطرف صاير هذا الكيس اللي سميته primitive alveoli. This primitive alveoli will be surrounded by a flattened alveolar cell. هذه الخلية flattened alveolar cell شي يحيط به خلايا مسطحة، سميتها شنو هنا؟ alveolar cell. هذه راح تكون in close contact with neighbor capillaries، مع الأوعية الدموية الشعرية المجاورة إلها. واضح؟ هذه respiratory bronchiole اعطتني 3 إلى 6 من القنوات، كل قناة تنتهي بتيرمينال ساك. شنو اسم التيرمينال ساك؟ primitive alveoli. شنو اللي يبطن التيرمينال ساك؟ اللي يبطن هذه الخلايا اللي هي flat alveolar cell. هذه الخلايا شو تكون؟ in contact with neighbor capillaries، وياما مع الأوعية الدموية الشعرية المجاورة لها. by the end of the 7th month، بنهاية الشهر السابع. احنا هذا الحدث اللي صار عندنا بالشهر السابع. لما انتهى الشهر السابع شنو صار؟ صار عندنا sufficient numbers of mature alveolar sac. هذه الأولفيولار ساك اللي هي المهمة صار عندي عدد كافي من عدها. are present to guarantee adequate gas exchange، حتى تعطيني عملية تبادل الغازي بصورة جيدة. إذن بنهاية الشهر السابع راح يصير عندي هنا adequate gas exchange. ليش؟ لأنه صار عندي sufficient number of primitive or mature alveoli. and the premature infant is able to survive. هذا كله راح يشرح لي ليش الجنين بالشهر السابع لما يولد ممكن إنه يعيش.
مو هسه عندنا هنا تصير ولادات بري تيرم ليبر، ولادة مبكرة بالشهر السابع، ويعيش هذا الجنين بالشهر السابع. بينما احنا ببداية المحاضرة قلنا ما راح تكمل الديفلوبمنت اوف ذا لنج، بعد لها 6 اديشن ديفيجنز، وراح تكمل لحد 10 سنوات بوست نيتال لايف. لكن هل هي راح تكون ماتشور تو سرفايف؟ شافوا ممكن تصير ماتشور تو سرفايف، ونورمالي هذه ماتشور تو سرفايف راح يصير بنهاية الشهر السابع. لذلك الجنين لما يولد بالشهر السابع ممكن سرفايف. ليش؟ لأنه عندي sufficient number of the alveolar sac. sufficient number of alveolar sac. هذه لما صار عندي sufficient number إذن هي طتني guarantee for gas exchange. قالت لي ممكن يصير adequate gas exchange post natal life، وممكن هذا الجنين يعيش. هذه الأوليفيولار ساك شنو اللي يبطنها؟ شنو اللي عندها موجود؟ عندي موجود flat alveolar cell. هذه ايش راح تكون الخلايا؟ in contact with neighbor capillaries. during the last 2 months، احنا هسه خلص الشهر السابع بنهايته صار عندنا sufficient number of the alveolar، فإذا ممكن هنا يصير mature and able to survive. بالشهر الثامن والتاسع هل يتوقف الديفلوبمنت لللنج ماتشوريتي؟ لا، قلنا ما يتوقف، وقلنا راح يستمر ويانا هنا الديفلوبمنت. during the last 2 months of prenatal life and for several years thereafter the number of terminal sac increases steadily. هو صار هناك sufficient number وممكن يصير adequate gas exchange، لكن ما يتوقف عند هذا الحد، ما يقتنع، يقول أريد بعد أنا أكمل الطريق مالتي ما دام الجنين موجود انترايوتران بداخل الرحم. فشي يصير بالشهر الثامن والتاسع راح يبقى development بعد أكثر. during the last 2 months of prenatal life and for several years thereafter، بعد الولادة بعدة سنوات راح يظل الديفلوبمنت بازدياد. In addition cells lining the sac، ايش راح نسميها هنا؟ اسميها type 1 alveolar epithelial cell. هذه الخلايا اسميها type 1 alveolar epithelial cell. ايش راح تكون هذه الخلايا؟ protrude into the alveolar sac. راح تكون الكابيلاريز اللي protrude بالalveolar sac راح تكون هنا thin so that surrounding protrude into the alveolar sac. إذن شو راح يصير الحدث بالشهر الثامن والتاسع؟ راح يصير increase أو إنه development راح يظل يكمل بالterminal number of terminal sac. راح يصير هنا أيضا development during the last 2 months and several years. راح يصير عندي هذه الخلايا اللي تبطن التيرمينال ساك اسميه تايب 1 alveolar epithelial cell. الكابيلاريز اللي قلنا مجاورة لها راح أكثر بروترود، راح تنغرز أكثر بالأوليفيولار ساك، وراح يكون الجدار مالتها ثينر، راح يكون أكثر ثن حتى يصير التبادل الغازي بأسهل. هنا بهذه الطريقة راح يكون التبادل أسهل. The intimate contact between epithelial اللي قلنا alveolar epithelial cell and endothelial cell اللي تبطن الكابيلاريز make up the blood air barrier. إذن الديفلوبمنت اللي صار قلنا during the last 2 months terminal sac will be increased in number. أيضا راح يصير عندنا السيلز اللي لايننج terminal sac سميتها type 1 alveolar epithelial cell. هذه الخلايا ايش راح تصير in contact with capillaries. الكابيلاريز بالشهر الثامن والتاسع ايش راح يصير بها؟ راح تكون more thinner and more protrude into the terminal sac، تكون أكثر تنغرز هنا وتكون thinner. ايش راح تساعدنا على عملية blood air barrier؟ راح تسوي لنا حاجز نسميه blood air barrier، راح تخلي الغاز exchange أكثر adequate. Mature alveoli are not present before birth. احنا قلنا هنا adequate number of alveoli، لكن هل هي يكمل العدد مالتها؟ لا، ما يكمل العدد مالتها قبل الولادة، راح يستمر لعدة سنوات. ليش؟ لأن قلنا أصلاً التيرمينال ساك راح يظل بالdevelopment number of cells number of sac. In addition endothelial cell and flat alveolar epithelial cell موجود عندنا نوع ثاني من الخلايا. نوع ثاني من الخلايا هذا النوع يتطور بنهاية الشهر السادس، يعني نهاية السادس على السابع هو راح يصير هذا الديفلوبمنت. ايش راح يصير عندنا؟ ما دام قلنا تايب 1 alveolar cell اذا موجود نوع اخر هو تايب 2 alveolar epithelial cell. ايش راح تعطيني؟ تعطيني سيرفكتنت او بروديوس سيرفكتنت.
إذا تايب 1 أوليفيولار ابيثيليال سيل ويا الاندوثيليال سيل اللي تبطن الكابيلاريز سوت لي بلاد اير بارير وساعدتنا على الغاز اكسشينج. لكن التايب 2 أوليفيولار epithelial cell produce surfactant. What is meaning of the surfactant? Surfactant is phospholipid rich fluid capable of lowering surface tension at the air alveolar interface. Okay, what is the definition of surfactant? Is phospholipid rich fluid. Phospholipid rich fluid. What is the benefit? Capable of lowering surface tension at the air alveolar interface. At the air alveolar interface. Fetal breathing movements will be begin before birth. خلينا نعيد السلايدات حتى نسأل عليهم حتى آخر سلايدين لا يصير عليكم هوس. Maturation of the lung. احنا قلنا هنا بال7 prenatal month ايش راح يصير عندي هنا؟ راح يصير عندنا continuous المن للdivisions of the bronchioles. المن إلى smaller canals. سميت هذه الفيس canalicular face. ايش راح يصير؟ vascular supply will be increased. terminal bronchioles will be divided ايش تعطيني؟ respiratory bronchioles. هذه respiratory bronchioles أيضا subdivisions يصير لها ايش تعطيني؟ هنا تعطيني alveolar duct. ايش قد عددها؟ 3 to 6. كل واحدة من هذه alveolar duct will be ended with terminal sac. terminal sac. terminal sac شنو اللايننج إله؟ flat epithelial cell. flat alveolar epithelial cell. راح تكون هنا contact with capillary newborn بالكابيلاريز المجاورة لها. بنهاية بالشهر السابع ايش راح يصير هنا؟ راح يصير عندي sufficient number of the alveolar sac. راح يكون sufficient number هنا of the alveolar sac and capillaries بحيث ايش راح تعطيني adequate gas exchange and the premature infant will be able to survive. بعد ايش راح نلاحظ during the last 2 months and several years thereafter the terminal sac will be continue بالdivisions and increase in number. ايضا ايش راح يصير عندي التايب 1 alveolar epithelial cell راح تكون هنا in contact with the capillaries. ليش؟ لان الكابيلاريز will become protruded بالterminal sac and the wall will become more thinner. هذا الشيء ادينا يسوي لنا blood air barrier. هذا اللي راح يساعدنا على الغاز اكسشينج. ايضا موجود نوع اخر من الخلايا اسميه تايب 2 alveolar cell. تايب 2 alveolar cell. هذه الخلايا ايش راح تسوي لنا؟ هنا at end of 6 month راح تتكون. benefit مالتها production of surfactant. What is the surfactant? Is a phospholipid rich fluid. Phospholipid rich fluid. What is the benefit? Capable of lowering surface tension at the air alveolar interface. عادة الديفيشنسي بالسيرفكتنت راح تسوي لنا إلى disease نسميه respiratory distress syndrome. Okay. We start with the questions. Answer with the true or false for the following statement. Premature infant is able to survive at 9 miss period only. false. إذن ممكن هو at 7 miss period البريماتشور ممكن هنا يصير بالسرفايفنج تكون أوكي. Terminal bronchioles will be divided to form respiratory bronchioles. True. True. Respiratory bronchioles be divided to form 8 to 10 alveolar sac. False. Respiratory bronchioles 3 to 6 alveolar duct. 3 to 6 alveoli. Yes, very good. There are 2 types of cell at terminal sac. These are type 1 alveolar epithelial cell and type 2 alveolar epithelial cell. True. Type 1 and type 2. Surfactant is a phospholipid-rich fluid produced from type 1 alveolar epithelial cell.
False. Type 2. Type 2 هي اللي تعطينا surfactant. Yes, very good. Type 1 alveolar epithelial cell and newborn capillaries will be make up a blood-air barrier. True. True. Type 1 alveolar and newborn capillaries راح يسوينا a blood-air barrier. Yes, very good. Type 2 alveolar endothelial cell produce surfactant. True. Type 2 alveolar endothelial cells produce surfactant. احنا قلنا ما نقولها endothelial، نقول epithelial cells. الاندوثيليال كانت شنو اللي تبطن؟ الكابيلاريز، لكن هنا الخلايا epithelial. فالتايب 1 هي epithelial cell والتايب 2 ايضا epithelial cell. اوكي؟ انتبهتوا عليها الجمله؟ تمام. During the last month of prenatal life and several years thereafter, the number of terminal sac will be decreased. False. Increase. هذا السلايد قدامنا. During the last 2 months of prenatal life and several years, the number of terminal sac will be increased, not decrease. لأنه راح يبقى عندنا هنا الديفلوبمنت ما راح يتوقف. أوكي. Respiratory ducts or the respiratory pod will be developed from the dorsal portion of the mid-gut. True or false? False. Yes, very good. Yes. Development of the lung will be assumes a more cephalic position. False. A more caudal position, not cephalic, caudal position. Yes, very good. Epithelium of the larynx will be originate in the endoderm. True. قلنا الابيثيليوم of the respiratory tract راح يكون هنا from the endoderm. At 5 weeks of development, the lung will be divided into right and left main bronchi. True. Yes. Right lung contain right upper and right lower lobe only. False. Yes. Left lung contain 2 lobes. These are upper and lower left lobe. True. Yes, very good. هسه واضحة المحاضرة، سهلة يمكن صارت عليكم إن شاء الله. إن شاء الله. يوتراين لايف يقولون مثل هنا نسأل نقول هل الجنين بداخل الرحم يتنفس ولا لا؟ اي اكو فيتال بريثنج موفمنت، والدليل على هذا بالالترا ساوند احنا نشيك الفيتال بريثنج ونشيك الفيتال موفمنت ونشيك الفيتال هارت ريت والامنيوتيك فلويد، وهذا اسميه بايوفيزيكال بروفايل، وهذا يعطيني فد هنت على الفيتال ويل بينج انترا يوتراين لايف. فإذا fetal breathing موجودة begin before birth and cause aspiration of amniotic fluid. إذا راح يصير هنا movement للبريثنج قبل البيرث، وراح يصير aspiration للamniotic fluid. What is the importance of this movement? Are important for stimulating lung development and conditioning respiratory muscles. إذا حتى يسوي تحفيز إلى development of the lung and conditioning respiratory muscle، أو أيضا إلى عضلات التنفس. إذا fetal breathing movement begins before birth, cause aspiration of amniotic fluid. This movement important for stimulating lung development and conditioning respiratory muscles.
Respiratory movement after birth will be bring air into the lungs. شرحت بعد الولادة شنو راح يدخل اللنجز؟ air which expand and fill the pleural cavity. Although the alveoli increase somewhat in size, the growth of the lungs after birth is due primarily to an increase in the number of respiratory bronchioles and alveoli. إذن اللي صار عندي هنا fetal breathing intrauterine موجود، نقول صحيح. Before birth عندنا fetal breathing movement. شنو يصير عندنا هنا؟ aspiration of amniotic fluid. What is the benefit or importance for stimulating lung development and conditioning respiratory muscle? While respiratory movement after birth bring air into the lung, which expand and fill the pleural cavity. All the alveoli increase somewhat in size. الأولفيولا راح تزداد بالسايز مالت. إذا the growth of the lung after birth راح يكون هنا بزيادة، وهذا راح يرجع لنا علما بسبب زيادة بالterminal bronchioles and alveoli. It is estimated that only 1/6 of adult number of alveoli are present at birth. احنا من البداية قلنا ما راح يكمل نضوج الرئات إلى بعد الولادة، بياخذ له several years إلى أن ينتهي نضوج الرئات maturation of the lung. فلاحظوا فقط سدس من adult number of alveoli at birth will be present. لكن remaining alveoli are formed during the first 10 years of postnatal life. أول 10 سنوات من البوستناتال لايف through the continuous formation of new primitive alveoli. Okay, it is estimated that only 1/6 of adult number of alveoli are present at birth. Remaining alveoli are formed during the first 10 years of postnatal life through the continuous formation of new primitive alveoli. Absent or insufficient surfactant، قلنا إذا عندنا قليلة هذه decrease surfactant اللي هي produced by type 2 alveolar epithelial cell will be causes respiratory distress syndrome because of collapse of a primitive alveoli. Fetal breathing movement begin before birth and cause aspiration of amniotic fluid. This is important for stimulating lung development and conditioning respiratory muscle. After birth will be air bring into the lung, expand and fill pleural cavity. Development of the alveoli and lung will be continue after delivery. Only 1/6 of adult number of alveoli will be present at birth. Remaining alveoli continue development during the first 10 years of postnatal. Decrease or insufficient surfactant cause respiratory distress syndrome because of collapse of a primitive alveoli. Okay. Answer with the true or false for the following statement. Surfactant, deficiency of surfactant in a premature infant will be cause respiratory distress syndrome. Is it true or false? True. Yes, very good. Very good. Development of maturation and development of the alveoli will be continue in the first 10 years of postnatal life. True. يستمر هنا alveoli will be continue بالdevelopment خلال أول 10 سنوات postnatal. Yes. Respiratory movement after birth, blood will be bring into the lungs. False. Air, which expand and fill the pleural cavity. Fetal breathing movement will be begin before birth at intrauterine life and cause aspiration of amniotic fluid. True. Yes, very good. Fetal breathing movement important for stimulating lung development and conditioning respiratory muscles. True. Yes, very good. Yes, very good. Yes. Estimated that only 60% of adult number of alveoli are present at birth. 60%. 60%. It is estimated that
60% of adult number of ovuli are present at birth. False. 1/6 سدس من الأوليفيولاي راح يصير بيها development at birth، لكن remaining ovuli will be developed during the first 10 years of postnatal life. واضحة محاضرة؟ تحبون نعيدها لو صارت